The Pachinko finale highlights the real-life women whose stories aren't found in history books. At the center of Pachinko, the Apple TV adaptation of Min Jin Lee's epic novel, is a character named Sunja, a woman born in Japanese-occupied Korea who leaves her homeland for the imperial country in the early 20th century. It's a sweeping tale of immigrant resilience, of identity and belonging, of historical trauma that echoes through generations. But though its themes are universal, Pachinko is rooted in a specific history, a critical chapter of which is at risk of vanishing. That reality makes the final minutes of the season especially remarkable. The 8-episode season, which chronicles how Japanese colonialism shapes the lives of Sunja and her descendants, ends with documentary footage of real-life Sunjas, Korean women who moved to Japan between 1910 and 1945 and remained there after World War II. The resulting interviews with these first-generation women offer a glimpse into that period not found in history books. This was a group of people whose stories weren't considered important enough to record or tape, showrunner Soo-hee recently told CNN. There's not that much photographic evidence, especially from that first generation. That told me that this was a story worth telling. The 8 women briefly profiled at the end of Pachinko are almost all more than 90 years old. One has surpassed 100. They faced countless hardships and systemic discrimination in the country they now call home, but, as the season's closing sequence says, they endured. Yet, Hugh said, many of them had been made to feel that their lives weren't noteworthy. Afraid that the women's stories might be lost to time, Hugh felt an urge to include their voices in the series. She wanted to honor their experiences for the world to see. Pachinko captures a painful history. Pachinko protagonist Sunja leaves her village in Korea in the 1930s for Japan after unforeseen circumstances lead her to marry a man bound for Osaka. When she arrives, she discovers that life for Koreans in Japan is largely one of struggle and sacrifice. For many Koreans of that generation, Sunja's experience is a familiar one. As Japan sought to expand its empire in East Asia, Koreans migrated to Japan in large numbers. Some moved to the land of their colonizer in search of economic and educational opportunities, others had little choice in the matter. Hundreds of thousands of Koreans were conscripted as laborers during Japan's war efforts and made to work long hours for scant pay, while some Korean women were forced into sexual slavery for the Japanese military. Along with grueling work and substandard housing, Koreans encountered racism and discriminatory treatment. I came here at 11 and started working at 13, Chunam-sun, one of the Korean women interviewed for the series, says in the documentary footage. I grew up in sadness. So it's hard for me to be kind to other people. I do wonder if that's because of how I grew up. Koreans who migrated to Japan during colonial rule, as well as their descendants, are known in Japanese as zainichi, which translates to residing in Japan. Jackie Kim Washutka, a researcher who consulted on the show and conducted the interviews at the end of the season, has spent decades documenting the experiences of zainichi Korean women. When she started interviewing first-generation zainichi women 25 years ago, she realized she was learning about a history that was rarely written about, what everyday women did to survive. They were really painting a canvas of migrant life and everyday struggles, said Kim Washutka, whose book Hidden Treasures, Lives of First-Generation Korean Women in Japan became required reading for the Pachinko writer's room. And their everyday struggles were not only about their home. The majority of the women worked outside of the home. Just as Sunja sells kimchi at the markets to keep her family afloat, the women Kim. Đêm chung kết Pachinko làm nổi bật những phụ nữ đời thực mà những câu chuyện không được tìm thấy trong sách lịch sử ở trung tâm của Pachinko. Chuyển thể của Apple TV trong tiểu thuyết sử thi của Min Jin Lee là một nhân vật tên Sunja, một người phụ nữ sinh ra ở Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng, người đã rời quê hương cho đất nước đế quốc vào đầu thế kỷ 20. Đó là một câu chuyện bao quát về khả năng phục hồi của người nhập cư, về bản sắc và sự thuộc về những chấn thương lịch sử vang vọng qua nhiều thế hệ. Nhưng mặc dù chủ đề của nó là phổ quát, Pachinko bắt nguồn từ một lịch sử cụ thể, một chương quan trọng trong đó có nguy cơ biến mất.
Thực tế đó khiến những phút cuối cùng của mùa giải đặc biệt đáng chú ý. Mùa 8 tập ghi lại cách thực dân Nhật Bản định hình cuộc sống của Sunja và hậu duệ của bà, kết thúc bằng những cảnh quay tài liệu về đời sống thực tế Sunja, phụ nữ Hàn Quốc chuyển đến Nhật Bản từ năm 1910 đến 1945 và vẫn ở đó sau Thế chiến thứ hai. Các cuộc phỏng vấn kết quả với những phụ nữ thế hệ đầu tiên này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về thời kỳ đó không có trong sách sử. Đây là một nhóm những người có câu chuyện không được coi là đủ quan trọng để thu âm hoặc ghi hình, showrunner Soo-hyun gần đây nói với CNN. Không có nhiều bằng chứng về nhiếp ảnh, đặc biệt là từ thế hệ đầu tiên đó. Điều đó nói với tôi rằng đây là một câu chuyện đáng kể. 8 người phụ nữ được cấu hình ngắn gọn ở cuối Pachinko, hầu như đều hơn 90 tuổi, một người đã vượt qua 100 tuổi. Họ phải đối mặt với vô số khó khăn và phân biệt đối xử có hệ thống trong đất nước mà họ bây giờ gọi là nhà, nhưng, như chuỗi kết thúc của mùa giải nói, họ phải chịu đựng. Tuy nhiên, Hugh nói, nhiều người trong số họ đã cảm thấy cuộc sống của họ không đáng chú ý, sợ rằng những câu chuyện của phụ nữ có thể bị mất theo thời gian. Hugh cảm thấy một sự thôi thúc để đưa giọng nói của họ vào loạt phim. Cô ấy muốn tôn vinh những trải nghiệm của họ cho thế giới nhìn thấy. Pachinko ghi lại một lịch sử đau đớn nhân vật chính Pachinko, Sunja rời ngôi làng của mình ở Hàn Quốc trong những năm 1930 cho Nhật Bản sau những hoàn cảnh không lường trước được dẫn cô kết hôn với một người đàn ông bị ràng buộc đến Osaka. Khi cô đến nơi, cô phát hiện ra rằng cuộc sống của người Hàn Quốc ở Nhật Bản phần lớn là một trong những cuộc đấu tranh và hy sinh. Đối với nhiều người Hàn Quốc thuộc thế hệ đó, trải nghiệm của Sunja là một trải nghiệm quen thuộc. Khi Nhật Bản tìm cách mở rộng đế quốc của mình ở Đông Á, người Triều Tiên di cư sang Nhật Bản với số lượng lớn. Một số người chuyển đến vùng đất của thực dân của họ để tìm kiếm các cơ hội kinh tế và giáo dục, những người khác ít có sự lựa chọn trong vấn đề này. Hàng trăm ngàn người Triều Tiên bị bắt làm lao động trong những nỗ lực chiến tranh của Nhật Bản và bị bắt làm việc nhiều giờ để trả lương ít, trong khi một số phụ nữ Hàn Quốc bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản. Cùng với công việc vất vả và nhà ở không đạt tiêu chuẩn, người Hàn Quốc gặp phải sự phân biệt chủng tộc và đối xử phân biệt đối xử. Tôi đến đây lúc 11 tuổi và bắt đầu làm việc lúc 13 tuổi, Chu Nam-sun, một trong những phụ nữ Hàn Quốc được phỏng vấn cho loạt phim, nói trong đoạn phim tài liệu. Tôi lớn lên trong nỗi buồn. Vì vậy, thật khó đối với tôi để tử tế với người khác. Tôi tự hỏi nếu đó là vì cách tôi lớn lên. Người Triều Tiên di cư đến Nhật Bản trong thời kỳ cai trị thuộc địa cũng như con cháu của họ, được biết đến trong tiếng Nhật là Zainichi, dịch là cư trú tại Nhật Bản. Jackie Kimwachutka, một nhà nghiên cứu đã tham khảo ý kiến về chương trình và tiến hành các cuộc phỏng vấn vào cuối mùa giải, đã dành nhiều thập kỷ ghi lại những trải nghiệm của phụ nữ Hàn Quốc Zainichi. Khi cô bắt đầu phỏng vấn phụ nữ Zainichi thế hệ đầu tiên 25 năm trước, cô nhận ra mình đang tìm hiểu về một lịch sử mà hiếm khi được viết về, những gì phụ nữ hàng ngày đã làm để tồn tại. Kimwachutka, cuốn sách Hidden Treasure, cuộc sống của phụ nữ Hàn Quốc thế hệ thứ nhất ở Nhật Bản, Kimwachutka nói, họ thực sự vẽ một bức tranh về cuộc sống của người nhập cư và những cuộc đấu tranh hàng ngày, đã trở thành yêu cầu đọc cho phòng tác giả Pachinko. Và những cuộc đấu tranh hàng ngày của họ không chỉ là về ngôi nhà của họ. Đa số phụ nữ làm việc bên ngoài nhà, cũng giống như Sunja bán kim chi tại các chợ để giữ cho gia đình cô nội.